હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. જો તમે આ ચેનલ પર સૌ પ્રથમ આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો, આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 10th ઇંગ્લિશ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં આજે આપણે પોયમ જોવાની છે. ફર્સ્ટ પોયમ પહેલી છે માય સોંગ. તો આમાં હું તમને શોર્ટમાં કહું તો આ પોયમ એમ કહેવા માગે છે કે આ પોયમના જે કવિ છે એ કહે છે કે મારું ગીત આ બાળક સાથે હંમેશા રહેશે. જ્યારે તે એકલો રહેશે ત્યારે સાથ આપશે, મુશ્કેલીઓમાં હિંમત આપશે, સપનાઓને પાંખ આપશે અને હું ન હોઉં ત્યારે પણ મારા શબ્દો તેના હૃદયમાં જીવંત રહેશે. તો આ એનું કવિનું મેં તમને શોર્ટમાં કીધું છે પોયમનું. તો ફર્સ્ટ મેઇન ક્વેશ્ચન ચાલુ કરીએ. Read the lines of the poem and answer the questions. First question: what will the song do when the child is in the crowd? So the answer છે when the child is in the crowd, the song will fence him about with aloofness. Second question: what will the song do when the child is alone? When the child is alone, the song will sit by his side and whisper in his ear. Third question: the song will wind its music around the child like the fond arms of love. Fond. When the child is alone, the song will protect it. True or false? તેમાં આવશે આન્સર false. Fifth question: what is the antonym of the word curse? તેનો આન્સર આવશે blessing. Sixth question: which word is the poem means to speak softly? તેનો આન્સર whisper. Second paragraph, the first question: how will the song help the child's dreams? Answer: the song will be like a pair of wings to child's dreams. Second, what will happen when the child's parents are no more? Answer: when the child's parents are no more, the song will speak in his living heart. Third question: when dark night is over your road means? Answer: when the child is in trouble. Fourth question: the song will sit in the pupils of the child's eyes and? Answer: the song will sit in the pupils of the child's eye and carry his sight into the heart of things. Fifth question: what is the synonym of the word vision? Answer: sight. Question number 6. What is the synonym of the word loyal? Answer: faithful. Poem 1 પૂરી. હવે પોયમ 2 સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો ફટાફટ. પોયમ નંબર 2, પેન્સિલ. હવે આ પોયમમાં તમને હું શોર્ટમાં કહું તો આ કવિતામાં એક નાની છોકરી પેન્સિલથી કલ્પનાની દુનિયા દોરે છે. જ્યારે તે પેન્સિલથી દોરવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે સાદો સફેદ કાગળ સુંદર ચિત્રોથી ભરાઈ જાય છે. તે પોતાની કલ્પના પ્રમાણે એવી વસ્તુઓ દોરે છે જે હકીકતમાં શક્ય નથી. જેમ કે ઝાડ સાથે ઉડવું, ઉડતું પક્ષી, ચશ્મા પહેરેલો મોર, હવામાં ઉડતો રથ અને સિંહ તથા ગાય વાતો કરતા હોય. આ પોયમનું મેં તમને શોર્ટમાં એક્સપ્લેન કરી દીધું. હવે આપણે મેઇન ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીએ. રીડ ધ લાઇન્સ ઓફ ધ પોયમ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન: when does the sky of white paper begin to be filled with light? Answer: the sky of white paper begins to be filled with light
when the girl sharpens her pencil and starts drawing on it. Second question, the sky of the white paper begins to be filled with light means. Answer, the sky of the white paper begins to be filled with light means the girl starts drawing on it. Third question, what is the atomy of the word darkness? Answer, light. Now paragraph second. What is the blackbird doing? Answer, the blackbird is flying away with the tree. Second, what is strange about the peacock drawn by the girl? Answer, the peacock drawn by the girl is wearing glasses. એટલે કે મોરે ચશ્મા પહેરેલા છે. Third, what is flying in the air? Answer, the fly chariot is flying in the air. The fire chariot is flying in the air. Fourth question, who are having a conversation? Answer, the lion and the cow are having a conversation. એટલે કે સિંહ અને ગાય વાતો કરતા હોય એવું ઇમેજિનેશન કરે છે. Now fifth question, the airplane is flying in the air. True or false? તેમાં false. Sixth question, what is the synonym of the word chat? Chat એટલે કે conversation. And answer, conversation. Now third paragraph, where is the sun? The sun is on the black tree. Second question, what is the fish doing? Answer, the fish is flying on the forehead of the cloud. Third question, what is the butterfly doing? Butterfly શું કરે છે? તો આન્સર આવશે, the butterfly is swimming in the waterfall. Butterfly swimming કરે છે. Fourth question, the blue fish is swimming in the waterfall. True or false? તેમાં false. આન્સર આવશે. Fifth question, the sun is one-eyed. True or false? તેમાં true. Now paragraph number 4. Then the first question, what is the girl doing? Answer, the girl is busy drawing strange pictures. ચિત્ર કરવામાં busy છે. Second question, when does the girl get angry? Answer, the girl gets angry when the schoolmaster gives her homework. Third question, what does the girl do when she is angry? Answer, when the girl is angry, she breaks the tip of her pencil. Fourth question, what remains on the sky of the white paper? Answer, only the smoke remains on the sky of the white paper. Fifth question, what is the atomy of the word kindled? Answer આવશે extinguished. Sixth question, which word in the poem means odd? Answer આવશે strange. તો આ સાથે આપણી બંને પોયમ કમ્પ્લીટ થઈ છે ઇંગ્લિશમાં. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો. તો આજે આપણી બંને પોયમ પૂરી થઈ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.